Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hi, my lovely students in elementary grade. Today we are going to discuss part 2 on period 1, unit 4, going places. Let's start with the objectives of our lesson today. Number 1, to skim the text for the main ideas. Number 2, to scan the text to get specific information about step on tour guides. Number 3, to read for more detailed answers. Number 4, to complete the sentences with the suitable adjective or noun. What are the main ideas of our lesson today, the step on tour guide? We are going to talk about tour guide as a job. What are the advantages and disadvantages of this job? ما هي محاسن ومساوئ مهنة المرشد السياحي? And also we are going to talk about tourists' demands, متطلبات السياح. Well-informed travelers, المسافرون ذو المعلومات الجيدة. Step on tour guides, المرشدون السياحيون المحليون. And we are going to talk about Mustafa's experience اللي هي تجربة مصطفى as a step on tour guide. Now I want you to stop the video and to read the whole text as quickly as you can to match the beginning of the sentences with their endings. Let's go. This is the whole text. I want you to skim the text to get the main ideas and to answer the previous question. After we have read the text, let's answer the previous question. Match the beginning of the sentences with their endings. Number 1, a tour guide job is tiring and stressful. مهنة المرشد السياحي هي متعبة ومرهقة. Number 2, today's well-informed travelers prefer. اليوم المسافر ذو المعرفة الجيدة يفضل culture getting under the surface of things. الثقافة والتعمق تحت سطح الأمور. Number 3, a step on tour guides take over the tour temporarily and provide with kind of information that the usual tour guide can't offer. المرشد السياحي المحلي يتولى مسؤولية السياحة بشكل مؤقت ويزودهم بمعلومات لا يستطيع المرشد السياحي العادي أن يزودهم بها. Number 4, getting to know what travelers really want, معرفة ما يريده المسافرون حقا, is something that Mustafa has picked up from experience. شيء اكتسبه مصطفى بالخبرة. Look at the pictures carefully. I think the first picture in Istanbul. The tourists are crossing the river. Look at the second picture. The tourists are looking at a famous place. Look at the third picture. As we see here, a tour guide is explaining something to the tourists. مرشد سياحي يوضح بعض الأشياء للسياح. Look at this question. What are the advantages and disadvantages of being a tour guide? ما هي محاسن ومساوئ أن تصبح مرشد سياحي? To know the answer of this question, I want you to read the first paragraph of our lesson today, the step on tour guides, المرشدون السياحيون المحليون. For many young people, being a tour guide seems to be the perfect job. للعديد من الناس أن تصبح مرشدا سياحيا هي مهنة مثالية. Almost like a paid holiday with no expenses. هي تماما كإجازة مدفوعة الأجر بدون نفقات. In reality, of course, it can be tiring and stressful. لكنها بالواقع هي مرهقة ومتعبة. Having to solve all the problems that arise and deal with the constant demands of the people who have paid money for your services. هي أن تكون مجبرا على أن تحل جميع المشاكل التي تظهر وأن تتعامل مع المتطلبات الثابتة الخاصة بالناس الذين يدفعون لك الأجر على خدماتك. So, what are the advantages and disadvantages of being a tour guide? The disadvantages, it can be stressful and tiring, having to solve all the problems and to deal with all constant demands. هي متعبة ومرهقة وعليك أن تحل جميع مشاكل الناس وأن تتعامل مع متطلباتهم الثابتة. But the advantages here, it's like a paid holiday with no expenses. هي شبيهة بإجازة مدفوعة الأجر بدون نفقات. So this is the answer. Look at the first picture. There are some tourists. Look at the second picture. He is a tour guide. I have here 3 questions. Why are tourists becoming so demanding? لماذا أصبح السياح متطلبون أكثر؟
Why do tourists need something different and special? لماذا السياح يريدون شيئا مختلف وخاص؟ What information do well-informed travelers prefer today? ما هي المعلومات التي يفضلها السائحون ذو المعرفة الجيدة؟ To know the answers, I want you to read the second paragraph. And it seems that tourists are becoming more demanding, partly due to the internet. يبدو أن السائحون أصبحوا متطلبين أكثر وذلك بسبب الإنترنت. They already know a lot of basic information that guides use to tell them. إنهم يعرفون مسبقا الكثير من المعلومات الأساسية التي اعتاد السائحون على إخبارهم بها. What they want is something different and special. ما يريدونه هو شيء مختلف وخاص. It's no longer enough to take them round the famous buildings, monuments and tourist sites and tell them a few dates and interesting stories. لم يعد كافيا أن تأخذهم في جولة حول المباني المشهورة والنصب التذكارية أو المواقع السياحية وأن تخبرهم بالقليل من التواريخ والقصص الممتعة. In fact, tourists nowadays don't like to be labeled as tourists at all. في الحقيقة السائحون اليوم لا يفضلون أن تصنفهم كسائحون. Today's well-informed traveler prefer culture, getting under the surface of things, seeing something of the real life of the place they are visiting. إنهم اليوم المسافر ذو المعلومات الجيدة يفضل الثقافة التي تتعمق تحت سطح الأمور، مشاهدة شيء ما خاص بالحياة الحقيقية لهذا المكان الذي يزورونه. After we have read the second paragraph, let's answer the questions. Why are tourists becoming so demanding? Yes, this is due to the internet. وذلك يرجع بسبب الإنترنت. They already know a lot of basic information that guides use to tell them. هم يعرفون مسبقا الكثير من المعلومات الأساسية التي اعتاد السائحون على إخبارهم بها. Why do tourists need something different and special? لماذا يريد السائحون شيئا مختلف وخاص? Because they are well-informed travelers. لأنهم مسافرون ذو معرفة جيدة. So, it's no longer enough to take them around famous buildings, monuments and tourist sites or to tell them a few dates or interesting stories. لم يعد كافيا أن تأخذهم في جولة حول المباني المشهورة أو النصب التذكارية والمواقع السياحية وأن تخبرهم بالقليل من التواريخ أو القصص الممتعة. The third question, what information do well-informed travelers prefer today? ما هي المعلومات التي يفضلها المسافرون ذو المعرفة الجيدة؟ Culture, الثقافة. Getting under the surface of things, التعمق تحت سطح الأمور. Seeing something of real life of the place they are visiting. وأن يشاهدوا شيئا خاص بالحياة الحقيقية للمكان الذي يزورونه. Look at the pictures here. The first picture, Istanbul. Where is Istanbul? In Turkey. Istanbul في تركيا. Look at the man. He is Mustafa. He is a tour guide مرشد سياحي in Turkey في تركيا. I have here two questions. What we mean by step on guides. ماذا نقصد بالمرشد السياحي المتقدم أو المحلي؟ Who is Mustafa and where does he work? من هو مصطفى وأين يعمل؟ To know the answers, I want you to read the third paragraph. This need has led to an increase in the popularity of step-on guides. هذه الحاجة أدت إلى شيوع ما يسمى بالمرشدون المتقدمون. ماذا يقصد بهذه الحاجة؟ هي the tourist demands متطلبات السائحون. These are people who live in the area and have local knowledge. هؤلاء أناس يسكنون في المنطقة وهم يحصلون على معرفة محلية. They take over the tour temporarily and provide the kind of information that the usual tour guide can't offer. فهم يتولون أمر السياحة بشكل مؤقت، يقدمون معلومات لا يمكن للمرشد السياحي العادي أن يقدمها. It's a great way to meet people and give them an introduction to your town or city, says Mustafa, a step-on guide in Istanbul, Turkey. إنها طريقة لمقابلة الناس وإعطائهم مقدمة عن بلدتك أو مدينتك. كذلك يقول مصطفى وهو مرشد
متقدم في اسطنبول في تركيا. After we have read the third paragraph, let's answer the questions. What we mean by step-on guides. ماذا نعني بالمرشدون السياحيون المتقدمون؟ The people who live in the area and have local knowledge and provide the tourists with kind of information that the usual tour guide can't offer. هم أناس يسكنون في المنطقة ويحصلون على معرفة محلية ويقدموا معلومات لا يمكن للمرشد السياحي العادي أن يقدمها. Who is Mustafa and where does he work? من هو مصطفى وأين يعمل؟ مصطفى is a step-on guide. هو مرشد سياحي متقدم. He works in Istanbul in Turkey. هو يعمل في اسطنبول في تركيا. As we see here in the pictures, he is Mustafa. He is a tour guide in Turkey. هو مصطفى مرشد سياحي في تركيا. He talked about his experience as a step-on tour guide. هو تحدث عن تجربته كمرشد سياحي متقدم. I want you to look at these two questions. What does Mustafa say about his job? ماذا قال مصطفى عن وظيفته؟ What is the thing that Mustafa has picked up from experience? وما هو الشيء الذي اكتسبه مصطفى بالخبرة؟ To know the answers, I want you to read paragraph 4. Being a successful step-on guide depends on getting to know what travelers really want. أن تكون مرشداً سياحياً متقدماً وناجحاً، الأمر يعتمد على أن تعرف ما يريده المسافرون. This is something that Mustafa has picked up from experience. هذا شيء تعلمه مصطفى بالخبرة. I treat my customers more like students than tourists. أنني أتعامل مع زبائني كطلاب أكثر من سائحين. But I never lecture them. لكنني لا أعطيهم محاضرة. I don't want them just to take in whatever I say. لا أريدهم فقط أن يستوعبوا أي شيء أقوله. I think they'd rather interact with the places and people. أعتقد أنهم إلى حد ما سيخالطوا الأماكن والناس. After we have studied the fourth paragraph, let's answer the questions. What does Mustafa say about his job? Being a successful step-on guide depends on getting to know what travelers really want. أن تكون مرشداً سياحياً متقدماً، الأمر يعتمد على أن تعرف ما يريده المسافرون حقاً. What is the thing that Mustafa has picked up from experience? ما هو الشيء الذي اكتسبه مصطفى بالخبرة؟ He treats with tourists as students but he never lectures them. هو يتعامل مع السائحون كطلاب لكنه لا يحاضرهم أبداً. Let's examine your understanding to the text. Decide whether these sentences are true or false. Number 1. The information that tourists need from the guide should be different and particular. المعلومات التي يريدها السائحون عليها أن تكون مختلفة وخاصة. This is true. Number 2. It's enough to take them round the famous buildings, monuments and tourist sites. يكفي أن نأخذهم بجولة حول الأماكن المشهورة والنصب التذكارية والمواقع السياحية. This is false. Number 3. Tourists nowadays hate to be called as tourists. السائحون اليوم يكرهون أن يصنفوا كسائحون. This is true. Number 4. Mustafa believes that tourists should interact with places and people. مصطفى يعتقد أن السياح عليهم التفاعل مع الأماكن والأشخاص. This is true. Let's summarize what we have studied in our lesson today. دعونا نلخص ما تناولناه اليوم في درسنا Step-on Tour Guides، المرشدون السياحيون المحليون. The advantages and disadvantages of being a tour guide، محاسن ومساوئ مهنة المرشد السياحي. The tourist demands, especially the well-informed travelers، متطلبات السائحون خاصة السائحون ذو المعرفة الجيدة. The meaning of step-on tour guides، معنى المرشد السياحي المتقدم. Mustafa's experience as a step-on tour guide، تجربة مصطفى كمرشد سياحي متقدم. It's our time to say goodbye. Thank you my lovely students for your watching and see you later inshallah.